ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ නරක පුරුදු වන මත්පැන් සහ දුම්පානය වගේ දේවල් දුරු කිරීමට උපදෙස් දීමේදී ප්‍රායෝගික හා සාර්ථක ක්‍රමයේ පහදා දෙන ලෙස දන්වා සිටිමි. Venerable Sir, when giving advices to those who take liquor and those who smoke, how should we advise them? Please kindly explain practical and successful ways to advise such people. Thank you. Okay. You have to advise people in such a way that they want to give these things up, right? So they have to understand the dangers in these things, and when they understand the dangers, that's when they will give these things up. You can't sort of harangue people or, persuade them by force to give these things up. It has to be a natural abandonment on the part of the person who does these things. So one of the obvious reasons why using intoxicants is dangerous is that it leads to a lack of mindfulness, right? You start doing bad things or stupid things or silly things when you're intoxicated. And sometimes if somebody really wants to be a moral and virtuous person, I think they will understand that. That is obviously the first thing. The second thing is the danger of getting addicted to these things. And I have noticed in my life that it's not just kind of the physical addiction, that you have to have alcohol because you're physically addicted. Very often the problem is the psychological addiction. I've seen people who are dependent on alcohol to relax, right? Just to feel at ease, to feel good about themselves. They have very stressful lives, and then they drink to de-stress in the evening. And that's a terrible thing. You become psychologically addicted to these things, and you can't give them up because you can't relax without them. So when you point that out to people, they say, "Wow, that's a good point. Where does that head? Where does that go? If you cannot relax without it, eventually it will lead to very, very serious problems, alcoholism and what have you." That's the second point. The third point is that you are creating habits, and these habits that we are creating in this life, let's say you drink just a little bit in this life, and one of the dangers with alcohol consumption always tends to increase. There is kind of no upper limit, it tends to go up and up. There's actually a sutta about that. The sutta is about everything. So about that, it says that is one of the things that you always tend to do more and more, is drink more and more. And if you then bring that habit with you into the next life, it will continue where you left off in this life, still doing more and more. And of course this is a very dangerous trend. And this again, if you have some faith in the Buddhist teachings, you will understand that, and that will actually help you to let go of such a bad habit. But really you have to get the person themselves to understand these things. So you have to do it in a nice and gentle way. It is very difficult. I know from my own family, basically many of my family members are very keen on the Buddhist path. They think it is a good idea and they want to practice Buddhist morality, but getting them to stop drinking is very, very hard. That is kind of the one thing which doesn't seem to kind of gel with them. So it's a difficult one here. So all you can do is try your best in a very gentle and kind way. මත්පැන් ආදිය බැහැර කරන්නට ඒවා දුම්පානය මත්පැන් බැහැර කරන්නට උපදෙස් දෙනකොට අපි බොහොම ඒවයි ආදීනව කියලා දෙන එකයි කළ යුත්තේ. බලෙන් ඒවා අතහරින්න කියලා දෙන්න බෑ. ඒ අයට අතහරින්න හිතෙන විදියට උපදෙස් දෙන එකයි කරන්න ඕනේ. ස්වභාවිකවම ඒ අයට හිතිලා අතහරින විදියට. විශේෂයෙන්ම අපි පළවෙනි කාරණාව විදියට දැනගන්න ඕනේ මේ මත් ද්‍රව්‍ය සිහිය නැති කිරීමට උපකාරී වෙන නිසා ඒවයින් වළකින එක. අපේ සිහිය අඩු වුණාට පස්සේ අපි නරක දේවල්, මෝඩ දේවල් කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් එහෙම උපදෙස් දෙනකොට ඒ අය සදාචාරශීලී නම් එම උපදෙස් තේරුම් ගනීවි. දෙවෙනි කාරණාව තමයි අපි මේ පුරුදු හදා ගන්නවා, ඇබ්බැහි වෙනවා. ඇබ්බැහි වුණාම කායිකව පමණක් නෙමෙයි මේක මානසික ඇබ්බැහිවීමක්. මානසිකවත් අපි ඇබ්බැහි වෙනවා. අපි හිතනවා සැහැල්ලු වෙන්න පුළුවන් ය මත්පැන් තුලින් කියලා. එහෙම හිතන එක නරකයි. එහෙම හිතන එක එච්චර හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. අපි හිතන්නේ අතහැරියේ නැත්නම් සැහැල්ලු වෙන්න විදියක් නැහැ කියලා. ඒක එහෙම අතහැරියාම සැහැල්ලු වෙනවා කියවහම සමහර අය පුදුමයටත්පත් වෙනවා. අන්තිමේදී මත්පැන් ගැඹුරුම ප්‍රශ්නත් ඔබට ශාරීරික ප්‍රශ්නත් ගෙන දෙන නිසා ඒවයින් බැහැර වෙන එකයි කල යුත්තේ.
ඒ වගේම අපි තවත් දෙයක් තමයි මේ පුරුදු හදා ගන්නවා. අපි සීමාවක් නැතිව මේක පුරුද්දක් කරගන්නවා. අපිට වෙන්නේ පුරුදු හැටියට ජීවිතේ පුරුදු කරගත්තාම එය නැවත නැවත අරගෙන යනවා. තව තවත් අපිට බොන්න හිතෙනවා. ඉතින් බීම කියන එක තමයි භයානකම දේ. ඒ වගේම උන්වහන්සේගේ පවුලේ අය ගත්තාම පවුලේ අය බෞද්ධ පුරුදු පුහුණු වීම කරත් ඒ අයගේ නවත්තන්න අමාරුම දේ තමයි බොන එක නවත්තන එක. නමුත් ඉවසීමෙන් ඒ අය බොන එකකින් වළක්වා ගන්නට උත්සාහ කරන එකයි කරන්න තියෙන එකම දේ. ඒ බඳු පිළිතුරක් තමයි ලබා දුන්නේ. ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ මරණානුස්සති භාවනාව බොහෝ වැදගත් වූයේය. එය නියමයි. Superb. වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සුව වේවා. Venerable sir, the death contemplation was superb. May you be well and happy. Good. බුදු සරණ වේවා. ඔබ වහන්සේ දේශනා කළ ආකාරයට පරිසරයෙන් ලැබෙන බලපෑම් දෙස ඉතා සරල ලෙස මෙන්ම මෛත්‍රියෙන් බැලීමෙන් ශරීරයේ ඇතිවන සාමාන්‍ය දුර්වලතා සමනය වන බව ලැබුණ අත්දැකීමක් මේ භාවනා වැඩසටහනේදී. එසේ ශරීර සුවයක් ලැබීමට විශේෂ ශක්තිය ලැබෙන බව මම අසා තියෙනවා. රෝග සුවයට විශේෂ ශක්තිය ලබා ගැනීම පිළිබඳ ඔබ වහන්සේගේ අත්දැකීම් මොනවාද? Venerable sir, I got an experience in meditation through looking at the nature with the eye of loving kindness, and I was able to let go of some weaknesses of my body. And this was one of my experiences in this meditation retreat. Can we receive the energy from the universe and heal ourselves? What is your experience about that? Kindly explain. Okay. It's not a very Buddhist idea to talk about the energy from the universe. The energy comes from yourself, right? That's where the energy comes from. This is why we develop the samadhi, you develop the loving kindness, and it comes from your own ability, the own purity of your own mind. And yes, it has a very powerful healing effect. But all you have to do is tune into yourself rather than tune into the universe. And that is where the healing power comes from. It's right there inside of you. This is what is so good about it. You don't have to kind of wait for some God outside or some universe outside. All you have to do is to look inside in the right way, and you can tap into that very powerful healing energy which is inside of you. Some things can be healed that way, some things cannot. But certainly it is much better to have those Brahma Viharas and Samadhi developed than not having it at all. මේ බෞද්ධ අදහසක් නෙමෙයි. ඔබ තුළම තියෙන ශක්තිය උපදවා ගන්න. ඔබ තුළම තියෙන ශක්තියෙන් මනස පිරිසිදු වුණාට පස්සේ ඔබට පුළුවන් සුවපත් භාවයට පත් වෙන්න, දුර්වලතාවයන් මගහරවා ගන්න. ඔබ ඔබටම සංවේදී වෙන්න, විශ්වයට සංවේදී වීමට වඩා අපි පිටත තියෙන විශ්ව ශක්තියක් හෝ දෙවියෙක් හෝ තමම සුවපත් කරනවා කියලා හිතනට වඩා තමන්ගේම ශක්තිය අවබෝධ කර ගැනීමයි කල යුත්තේ. එහෙම වුණාම අපිට පුළුවන් සමහර ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න, සමහර ප්‍රශ්න විසඳෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපේම ශක්තියයි අපි භාවිත කරන්නේ. භාවනාවට ශීලය අත්‍යවශ්‍යයි. විනයෙහි කියා තිබෙන පරිදි උපසම්පදා භික්ෂුවකට අනුපසම්පන්නෙකු සමග දින 3කට වඩා අරුණ නැන්වීම නිසා වන ආපත්‍ය මේ දින 10 තුල එකම කොටේජ් එකේ සිටීමෙන් සිදුවන්නේද? Sila is important for meditation. According to the Vinaya, if a monk who has received the higher ordination lives in the same cottage with a monk who has with a novice monk, what sort of offense does that monk receive? What is the offense for that monk? After he lives for more than 3 nights, 3 days before the dawn. During these days, there are monks who live like that. What is your opinion on that?
It's a fairly minor thing. It's a Pachitya rule in the Pachityas. And the idea is if you live under the same roof or the same ceiling, depending on how you look at it, for more than 3 nights with an unordained person, it is a Pachitya offense for a monastic. But there's different ways of looking at that. One of them is to look at it under the same ceiling. Remember the origin story to this rule is that the monks were sleeping and they were kind of sleeping in unseemly ways, and then it wasn't so nice for for other people to be around, so it didn't look very good or something like that, and lay people were complaining as usually happened with these rules. So it really seems to be in the same sleeping place. Sahasayan kapeya means the same sleeping place, so under the same ceiling, right, in the same room. So cottage, depending on how you define these things. I don't think it's a very serious problem of of conduct, and if one occasionally breaks some of these minor rules with the intention of doing one's best, I don't think it's such a big deal. But ideally, it is something that one should avoid. මේක පාචිත්‍ය යටතේ සඳහන් වෙන්නේ විනයෙහි මේක ඊටාම කුඩා භික්ෂුවකට වෙන්නට පුළුවන් ඇවතක් ඔබ දකින විදියට ඒ තීරණය වෙන්නේ එකම වහලක් යට එහෙම නැත්නම් එකම සිවිලිමක් යට සිටිනවා කියන අදහසයි මෙතනින් ගන්න ඕනේ. එහි මුල් කතාවට අවධානය යොමු කරලා බැලුවහම මේ විනය නීතිය එන්නට සිදු වුණු හේතුව හොයලා බැලුවහම එකම වහලක් යට එකම සිවිලිමක් යට වික්ෂුන් වහන්සේලා සැතපීලා තියෙනවා. ඒ සැතපුණු දර්ශනය අන්‍යයන්ට ප්‍රියකරු නොවන දර්ශනයක්. ඒ නිසා තමයි එබඳු නීතියක් ගෙනාවේ. සහස්‍යයන් කප්පේය කියන විදියට ඒ නීතිය සඳහන් වෙන විදියට එකම සිවිලිමක් යට හෝ ඔබ දකින විදියට එකම කුටියක් තුල සිටීමෙන් මෙබඳු ඇවතක් වෙන්නට පුළුවන්. නමුත් එය විටින් විට ඔබ තුලින් ඇවත වුණොතින් ඔබට පුළුවන් පිරිසිදු වෙන්න. ඔබට හැකිතරම් ඒන් වැළකෙන එකත් වටිනවා. අවසරයි පූජනීය අජාන් බ්‍රහ්මාලි ස්වාමීන් වහන්සේගේ ධර්ම දේශනා උන්වහන්සේගේ ධර්ම සාකච්ඡා අන්තර්ජාලයේ හරහා දැන ගැනීමට අන්තර්ජාල ලිපිනයක් හෝ වෙබ් අඩවියක් නම් කළොත් සතුටින් එම දහම් කරුණු ඉගෙන ගන්න කැමැත්තෙමු. Could you give us a website to listen to your Dhamma talks, and I'd like to learn from you. Yes, there is such a website. The website is called dhammaloka.org. dhammaloka.org. The light of the Dhamma, dhammaloka.org, and that's where you find all the websites of Ajahn Brahmali, my teacher. You find talks that I have given as well. If you are a monastic, you can also write an email to me, and there may be other things as well, other resources as well that you might be able to get hold of. So just think about whatever the situation is, we can maybe sort something out. වෙබ් අඩවියක් තියෙනවා dhammaloka.org කියලා. dhammaloka.org මේ වෙබ් අඩවියට පිවිසිලා අජාන් බ්‍රහ්මවංශ හාමුදුරන් වහන්සේගෙත් අපේ අජාන් බ්‍රහ්මාලි හාමුදුරන් වහන්සේ ඇතුළු භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ දේශනා අහන්න පුළුවන්. ඔබ භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් නම් ඔබට පුළුවන් මා වෙත ඊමේල් පණිවිඩයක් එවන්න. එතකොට තවත් මූලාශ්‍ර සහිතව මට පිළිතුරක් දෙන්නට පුළුවන් වේවි. ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ බ්‍රහ්ම ලෝකයේ ඉපදුන බ්‍රහ්මයන් ආයුෂ කෙලවර වීමෙන් පසු නැවත කාම ලෝකවල හෝ සතර අපායවල උප්පත්ති ලැබනවාද? Dear Venerable Sir, after the Brahmas passed away from the Brahma world, I don't know how to put it, after Brahmas disappear from wherever they are, from the Brahma world, can they descend into hells, purgatory realms, or in the karma world, karma worlds? Yes, they can certainly be reborn in the karma worlds, and that's for sure. Because as a Brahmaloka is just above the karma world, it is natural that you get reborn in the human realm or something like that after you pass away from the Brahmaloka.
However, I think it is very unlikely that you will go straight from Brahmaloka down to one of the lower realms, because your mind is still very pure, right? It takes very coarse defilements to get reborn in a very low realm. So you can be reborn, but it will take a few intermediate steps, right? You go down, 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 down. Like if you read the Aganya Sutta in the Ika Nikaya 27, I think it is, roughly 27, it talks about the kind of the world, how it gets coarser and coarser and coarser, and that is I think in some ways that's a simile, an extended simile for what tends to happen to the human mind. It tends to get coarser and coarser and coarser and coarser unless you do something to actually deliberately reverse the tendency. That's what tends to happen, I think. Yeah. But it's a gradual thing. It's not straight from Brahmaloka to the lower realms. It will be gradually going down. ඔබ බ්‍රහ්මලෝකයෙන් පිරිහිලා කාමලෝකයට එන්න පුළුවන්. මොකද කාමලෝකයට උඩින් තමයි බ්‍රහ්මලෝකය තියෙන්නේ. නමුත් එකපාරටම බ්‍රහ්මලෝකයේ ඉඳලා දුර්වල අපායගාමී තැනකටපත් වෙන්න ප්‍රවණතාවයක් සිදු වෙන්න විදියක් නැහැ. මොකද බ්‍රහ්මලෝකයේ මනස ඊටම පිරිසිදු නිසා. ඔබ තුල තිබුණොතින් දෘඩ වූ ක්ලේශයන්, තද ක්ලේශයන්, එතකොට ඒ ක්ලේශයන් වල හැටියට තමයි පිළිවෙලින් ඔබ අපායගාමී භාවයට පත් වෙන්නේ. අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රයේ සඳහන් වෙනවා දීඝනිකාය 27 වෙනි සූත්‍රය වෙන්න පුළුවන්. ඒ සූත්‍රයේ තුලට ඒ සූත්‍රයට අනුව ලෝකය කෙලෙස් වලින් බර වෙන හැටියට මනුෂ්‍යයන්ට කුමක්ද වෙන්නේ කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒ සූත්‍රයේ උපමා පවා පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව බැලුවම පිළිවෙලින් තමයි මිනිසුන්ගේ පිරිහීම සිද්ධ වෙලා, මනස පිරිහීම සිද්ධ වෙලා නරක භූමිවල උත්පත්තිය ලබන්නේ. ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ, මෙකල ලෝකයේ මෙහෙණි සසුන භික්ෂුණී සංඝයා තවම තිබේද? මෙය අපට ලොකු ප්‍රශ්නයකි. ඇතමුන් ඇත කියාත් ඇතමුන් නැත කියාත් කියති. අපය ඇතයයි සිතා උපසපන් වී විනය කර්ම කිරීම පාපයකට හසු වේද? කරුණාවෙන් මේ පහදා දෙන්න. Dear Venerable Sir, do we have a bhikkhuni ordination by now? This is a big problem for us. Some says yes, some says no. We do think that there is a bhikkhuni ordination and that we also engage in formal vinaya activities. And by that, do we accumulate any bad karma? Kindly explain. I think there is a bhikkhuni ordination. I think there is, and I think that we have bhikkhuni sangha now, as far as I'm concerned. And it is really about, there are so many, you can argue from both ways, you can argue one way, you can argue the other way, but there are very many good arguments for why ordination of bhikkhunis is possible in our day and age, even though it died out in the past. And one of the people I would recommend you to read, who has written most on this and made the most detailed arguments, is Bhikkhu Venerable Analayo. He has written long and extended things. They also translated many of his things into Sinhala, into Thai, into Burmese. So they're all translated into all the kind of core Theravadan countries, the languages of the core Theravadan countries. And he writes very detailed things about these things and are very persuasive. So I think from what he's saying, I cannot see any reason why we should doubt that this is possible. And sometimes we also need a little bit of goodwill, right? We need to, for me, it is so important in the modern world that we have this kind of gender equality. If we haven't got that, people will think that we are backward as Buddhists. I live in the West, I live in Australia, and there it is actually very significant, very important to have this kind of equality between the genders. So sometimes you need a little bit of goodwill to try to see the positive argument, right? If you are kind of locked into the negative argument, you won't be able to see that there is another way of looking at these things. And that, I think, is the important thing. But look up some of Venerable Analayo's writings, that most of it is available on the internet, and then you can read the arguments for yourself. And I personally am convinced that we have a bhikkhuni ordination. I don't think it's bad karma at all. I think it's good karma. You are helping people to ordain, right? To practice in the right way. If you have to look at where you're coming from. Are you coming from compassion and kindness, trying to be wise about these things? It cannot be bad karma. But if you are rejecting it because you know, whatever your motivation is, look at the motivation. The motivation will tell you whether it's good or bad karma.
මම හිතන විදිහට භික්ෂුණී ශාසනයක් තියෙනවා. භික්ඛුණී සංඝ කියලා අදට පවතිනවා. ඔබට ඕන විදිහකට වාද විවාද කරන්න පුළුවන්. තියෙනවා කියලාත් නැහැ කියලාත්. නොයෙකුත් ආකාරයෙන් හොයලා බැලුවහම භික්ෂුණී ශාසනයක් තිබීමෙහි වරදක් දකින්න බෑ. යම් කාලයකදී එය නැති වෙලා ගියත් එය පවතිනවා කියන සාධකත් අපිට තියෙනවා. මේ ගැන අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන් බික්කු අනාලයෝ කියන ජර්මන් හාමුදුරන් වහන්සේ විසින් ලියපු ලිපි ආශ්‍රය කරගත්තාම විනයට අනුව උන්වහන්සේ ඒ ගැන දීර්ඝ වශයෙන් ලියලා තියෙනවා. ඒවා පරිවර්තනය වෙලා තියෙනවා. ඇත්තටම මම තමයි ඒවා පරිවර්තනය කරේ. මට බනින්න එපා. ඒවා කියලා I told them that I translated for Bhikkhu Analayo. Especially on Bhikkhunis. ඒවා විස්තරාර්ථ සහිත උන්වහන්සේ ලියලා තියෙනවා. ඒ අනුව සැකයක් ඇති කරගන්න බෑ. ඇයි ඒ භික්ෂුණී ශාසනය දැන් පවතින්නේ කියලා, භික්ෂුණී ශාසනය පවතිනවා කියලා අපිට හිතන්න වෙන්නේ. ඔබේ හදවත තුළම ඇති කරගන්න ටිකක් හොඳ චේතනාව, හොඳ සිතුවිලි ඇති කරගන්න. අපි බටහිර රටවල ජීවත් වෙන්නේ, ඕස්ට්‍රේලියාව වගේ බටහිර රටක. එහිදී මේ පුරුෂ කාන්තා කියන ભેදයක් ඇති කරගත්තොත් ඒක ප්‍රශ්නයක්. ඒ නිසා ජෙන්ඩර් ඉක්වලිටි කියන එක, කාන්තා සහ පිරිමි සමතත්වයේ සලකන එක එහි තියෙන ලක්ෂණයක්. ඒ නිසා අපිට ඒ පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම කටයුතු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔබ තුල හොඳ සිතුවිල්ලක් ඇති කරගන්න. ඔබ ඍණාත්මක සිතුවිලි වලට හසු වුණොත් ඔබට නරකක් සිද්ධ වෙනවා. ඔබට හරි දේ දකින්න බැරි වෙනවා. ඔබ බලන්න හිතලා ඔබගේ හදවතින්ම මොන වගේ අදහසක් අනුවද ඔබ බැහැර කරන්න කියලා. එයයි වැදගත්. ඔබ කරුණාවෙන් නම් ඒ දිහා බලන්නේ, එතන තියෙන යහපතක්. ඒ අනුව කල්පනා කරන්න. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ, සෝතාපන්න ඵලයකටපත් වූ පැවිදි කෙනෙකු යම් කලක සිවුරු හැර ගිහිවීමක් වීමට හේතු තිබේද? සහ ගරු ඇවැත්වීමට, පරාජිකා සංඝාදිශේෂ වීමට හේතු තිබේද? Venerable sir, once a monk has attained the extreme winner state, can he deteriorate to the lay life? And can he also commit? Can he still commit to parajika and sangha disesa etc. offenses? Can he revert to lay life? I think it is very unlikely. You know what the Dhamma is, you know what the path is. Maybe under very exceptional circumstances he could, but it would be very exceptional circumstances. I don't know what they would be. Maybe he can't find the right place to stay as a monk, or maybe there's something very special going on. But generally speaking, I would say no, because you understand the Dhamma, you understand what the path is, and you understand that the Bhikkhu path or the Bhikkhuni path is the best way to go all the way to awakening. Can they commit Sanghadisesa and Parajika offenses? I think that's absolutely impossible. I think this is one of the things that it says in the suttas, that an Arya can commit minor offenses. That is possible, and maybe even including Arahants can actually sometimes incur minor offenses. And that is because often these are offenses of not of actually moral fault, but offenses of conventional offenses, and this can be committed by anybody. So this is possible, but certainly for the certainly Parajika and Sanghadisesa is not possible, as far as I understand the suttas, for any Aryan person. One of the things that is said about the stream mentor is that they are perfect in sila, which doesn't mean that they always do the right thing, but it means, one of the meanings is that they straight away will confess what they're doing. භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් සෝවාන් තත්ත්වයට පත් වුණාම නැවත ගිහි භාවයට පත් වෙන එක ඊටාම කලාතුරකින් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒක වෙන්න බෑ වගේ කියලා උන්වහන්සේ සඳහන් කරන්නේ. සමහරට විශේෂම හේතුවක් තිබුණොත් එහෙම වෙන්න පුළුවන් කියලා පිළිතුරු දෙනවා. සමහර විට ඒ හේතුව උන්වහන්සේට පුහුණු වෙන්න හොඳ තැනක්, වාසය කරන්න හොඳ තැනක් නැත්තම් වගේ හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද ධර්මයේ තේරෙන නිසා, ධර්මයේ වැටහිලා තියෙන නිසා, භික්ෂුවක් භික්ෂුණියක් විදියට සිටීම තුළින් මේ ධර්ම මාර්ගයේ වඩන්න පුළුවන් කියන අවබෝධය නිසාම නැවත ගිහි ජීවිතයකට හැරෙන්න ප්‍රවණතාවයක් ඇති වෙන්න විදියක් නැහැ. ඒ වගේම ආර්ය තත්වයට පත් වුණාට පස්සේ
කුඩා වැරදි ඒ අයගෙන් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ප්‍රධාන පරාජිකා වගේ දේවල් ඒ අයගෙන් සිද්ධ වෙන්න විදියක් නැහැ. මොකද ඒ අයගේ සමාජ එයාගේ සාමාන්‍ය සදාචාරයක් තියෙනවා. අන්න විසින් පොදුවේ කරන වැරදි ඒ අයගෙන් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ප්‍රධාන වැරදි සිද්ධ වෙන්න විදියක් නැහැ. ආපත්‍ය සිද්ධ වෙන්න විදියක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම සීලය ඒ අයගේ ඊටාම හොඳින් ඒ අය සීලය පවත්වා ගන්නවා. කිසියම් අඩුවක් වරදක් වුණොත් ඒ අය එය නැවත අනාවරණය කරලා පිරිසුදු භාවයටත් පත් වෙනවා. Okay. තෙරුවන් සරණයි ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ, මෙම වැඩසටහන සංවිධානය කරන ලැබූ මෙත්තා විහාරී ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු සියලු පින්වත් පිරිසට නැවතත් මෙවැනි වැඩසටහනක් පින්කමක් සිදු කිරීමට නිදුක් නිරෝගී සුවය ලැබේවා. Ajahn Brahmali ස්වාමීන් වහන්සේටත් නිදුක් නිරෝගී සුවය ලැබේවා. එසේම අපහට should I continue? එසේම අපහට මැනවින් පරිවර්තනය කරන ලැබූ අරුණ විහාරී අරුණ සිරි කියලා තියෙන අරුණ විහාරී හිමියන් මම හිමියන් කුසල ඥාන හිමියන් දෙනමට නිරෝගී සුව ලැබේවා. එමෙන්ම වැඩසටහනට පැමිණි භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා සිවණ පිරිසටම නිරෝගී සුව සැලසේවා. නැවතත් මෙවැනි වැඩසටහනක් කිරීමට මෙත් සිත පහන් වේවා. අප හැම දිනකට නිවැරදි යහපත් මාවත සැලසේවා. සැමටම ජය ශ්‍රී මහා බෝධි රැකවරණේ දලදා හිමිඳුන්ගේ සැකවරණේ සැලසේවා. So this is actually thanking to all the supporters, including Venerable Metta Vihari and Venerable Ajahn Brahmali for giving Dhamma, and also to Venerable Arana Vihari for translating, and also to myself, and also to all the bhikkhus, bhikkhunis, upasakas, upasikas for being here, and also wishing them the true way, and also the blessings from the great Bodhi tree and the left tooth relic of the Buddha. Okay, excellent. Very kind of you. ස්වාමීන් වහන්සේ විතක්කයන් ආනාපාන සති සමාධි නිමිත්තට ප්‍රභාස්වර ස්වභාවයට හිත නැගීමත් විචාරය යනු එහිම සිත පැවැත්වීමත් යන්න පැහැදිලි කර දෙන්න. Venerable Sir, vitakka is the mind's attention to the samadhi nimitta, or to the prabhasara nature, the luminous nature. Vichara means keep maintaining the mind, sustaining the mind, or applying the mind on that. So that's his idea or her idea. And please explain. Yes, that's often how it is explained, the two distinction between vitakka, vichara. One is like the holding on, and one is the attention, and one is the grasping or holding or something like that. I think that comes from the commentary somewhere in the sutta, as it's not explained in detail, but I think that kind of relates to how the mind operates in the first jhana. In the first jhana there is a slight grasping, and then a slight, and then the attention relaxes, and then the re-grasping, etc. And that is kind of the movement of vitakka, vichara. So I think the only way to really understand what these things mean is actually to attain one of the first jhana state, and then see from there what how this actually works. අටුවාවට අනුව ගත්තොතින් විතක්ක විචාර කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඔබ ඒ අරමුණට නැංවීමත් සහ ඒ අරමුණේ රැඳී සිටීමත් කියන එක පළවෙනි ධ්‍යානය ඒ විදියටයි පැහැදිලි වෙන්නේ. ඔබට මේ ගැන සූත්‍රවලිනුත් අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබ මේ බඳු අත්දැකීමට පළවෙනි ධ්‍යානයේ වගේ අත්දැකීමට පිවිසිලාම මේ ගැන අත්විඳිනවා නම් එයයි වඩාත්ම උචිත. හිමියනි යුරෝපීය ජාතිකයෙකු ලෙස ඔබ වහන්සේ ධර්මයට යොමු අයුරුත් සංඝයා වහන්සේ නමක් වූ අයුරුත් දැන ගැනීමට කැමැති. දෙක අජයන් බ්‍රහ්මන්සෝ මහතෙරුන් සමග ගත කරන පැවිදි ජීවිතයේ අත්දැකීම් දැන ගැනීමටත් කැමැති. ධර්ම කරුණ නොවුනත් ඔබ වහන්සේගේ පුජ්‍යලික ජීවිතයෙන් බිඳක් අපට ධර්ම මාර්ගයේ රැඳෙන්නට උපකාර වේවි. ඔබ වහන්සේගේ ධර්ම කරුණ ඉගැන්වීම රටා ඉහළින් අගය කරන අතර ඔබ වහන්සේට නිර්වාණය අවබෝධ වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමු. බුදු සරණයි. Venerable Sir, as a European person, how did you become a monk? How did you come to Dhamma? And
what are the interesting stories of your life with Venerable Ajahn Brahm? Okay. And even though these are not direct Dhamma facts, but I'd like to know your personal life a little bit. And also, I really like the way you teach, and may you attain Nibbana. Okay, my personal life is very boring, very boring. Sitting in my kuti, meditating. Oh, you can't say very much about that, you know. So, well, it's actually quite interesting, though. How do you become a Buddhist when you come from a European background? It's actually very interesting for me too to reflect on that, because what happened to me was when I was at university, I was studying engineering. And I was taught there was an exchange program. I could go to Japan, and I was friends with the people in this program. They said, we have an opening. Somebody needs to accept it quickly. You have shown interest in the past. Would you like to go? So I said, yes, I want to go. I'd be very happy to go to Japan. And I had this feeling I wanted to go to Asia, right? I don't know why, where it comes from. I didn't have any Asian friends. I didn't have any inklings about Buddhism, anything like that. It's very strange. And you go to Asia. When I came to Japan, I read my first book on Buddhism. I wandered around all the Buddhist temples, looking at all the Buddha statues, you know, and something feels very familiar about this. And then when I came back again to Norway, to where I was doing my studies, one of my friends said, here is a book about meditation practice, you know, read it. So I did, I read it. It was called The Calm Technique, and it was about breath meditation, and I started to do breath meditation. I got some nice results, and that was really all it takes. Once you have those two things kind of coming together, a familiarity with the idea of Buddhism and meditation working, then that was really all it took. And then later on in my life, many years later, I decided to go to a Buddhist monastery to sort of check it out, and that was really it after that. But where does that come from? Where do these kind of impulses come from, right? To travel to Asia, to read about Buddhism, to meditate. Where does all this come from? And I have no doubt it must come from a past life. There must be something there. I don't know where I was in the past life, but I probably was living in some Asian country, right? Maybe I was here in Sri Lanka. Maybe I was, and that's the only explanation I can have for these things. And I think, I don't know about other Western monks, but I think many other Western monks have similar feelings. These things must come from some deep-rooted seed inside from the past. That's why I think it kind of interesting stories with Ajahn Brahm. I don't know. I think Ajahn Brahm is quite he is one of those very quite unique personalities. You have to be around him and kind of to be with him to see what he's like. He's very special. And he's the sort of person. Well, one of the nicest things was when he was on retreat, right? Ajahn Brahm goes on retreat for 6 months, and he was away. He didn't see anybody, didn't speak to a single person for 6 months. And he said that on one occasion, during those 6 months, he had seen a monk, and this was one of the monks that ordained with him, and he had forgotten his name. So it was like he was in a different world. And when he was on the 6 month retreat, all he had was a kuti, 7 square meters. He had one book, Majjhima Nikaya, and the walking path. That's all he did for 6 months without a break. And then he comes off after 6 months, and he gives his first talk. Were you there, Venerable Anasano? Yeah, you were there. Okay. He gives his first talk after 6 months. His eyes are kind of shining, right? He looks very, very happy. And the name of his first talks is 6 months of bliss. That's his name of his first talk. Right? One of those things give you a lot of confidence in Buddhist teachings, because it shows you to be able to stay by yourself for 6 months without seeing anybody, and all you experience is bliss for those 6 months. It means that there's something very, very profound going on the Buddhist path, something very, very deep. You don't go crazy. In fact, you go more sane than you've ever been in your whole life by doing these kind of things. That is very special, and that is something you don't see very often in this world. But to be around Ajahn Brahm, in many ways, it's just like being around somebody, very ordinary person, right? He just goes around. He's very, he doesn't make much of himself. He lives in a very simple hut. He has a little cave where he sleeps, right? A few square meters. That's all he has. He has a little thin mattress on the floor. That's where he sleeps.
He's one of the most famous monks in the world, but he is still very humble and very down to earth, you know. That is quite astonishing when you see that. He's to me, a very inspiring example of what a good monk can be like when you practice in the right way. And that is the most impressive thing about him, just his simplicity and the way he lives his life, and how hard he works, incredibly hard, always working, always doing things for people, getting joy out of his hard work, always saying yes to any invitation, even small things, small groups, individuals, right? He's not one of these gurus you can't approach. You can actually approach Ajahn Brahma, even though he is so incredibly famous. So there's some very, very strong and powerful qualities in Ajahn Brahma. And he also has the samadhi mind, the mind which can be very strong, right? And if Ajahn Brahma is unbudgeable, he really is unbudgeable. You can't move him. He's like a rock, you know. But Ajahn, please, can we do this way? No, we cannot do it this way. And you just have to say, okay, fine. You can't argue with him. If he has decided, then there's no argument anymore here. Anyway, that's enough, maybe. Otherwise, we'll be here all night. Ajahn Brahmali හාමුදුරුවන්ගේ ජීවිතේ හරිම බෝරින් ජීවිතයක් කියලා උන්වහන්සේ පිළිතුරු දුන්නා. ඒ කියන්නේ එච්චර දැනගන්න තරම් සිත අලවන සුළු දේවල් නැති ජීවිතයක්. මොකද කොයි වෙලේත් කරන්නේ භාවනා කරන එක වගේ දේවල් නිසා. ඉතින් ඒ වගේ මොනවද දැනගන්න තියෙන්නේ? එහෙම අදහසක් තමයි උන්වහන්සේ ඉදිරිපත් කරේ. ඒ වගේම උන්වහන්සේ යුරෝපීය ජාතිකයෙක් වශයෙන් උන්වහන්සේ බුදුදහමට හැරුණු ආකාරය උන්වහන්සේ කෙටියෙන් පැහැදිලි කරා. විශ්වවිද්‍යාලයක ඉංජිනේරින් උපාධියක් හදාරන ගමන් එක්තරා අවස්ථාවකදී ජපානයට යන්න ඒ යුරෝප් මේ නෝර්වේජියන් ශිෂ්‍යයන්ට අවස්ථාවක් ලැබිලා තිනවා. එක්ස්චේන්ජ් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ශිෂ්‍යෝ හුවමාරු කරගන්න ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් හරහා. ඉතින් ඒ ජපානයට යන්න ඒ වැඩසටහන ආවට පස්සේ කෙනෙක් අහලා තියෙනවා ඔබ යන්න කැමතිද? මොකද ඔබ මාර්ගයට කැමති නිසා, බුදුදහමට කැමති නිසා කියලා. එතකොට ඔව් කියලා ආසියාවේ යාළුවෝ කිසි කෙනෙක් හඳුරන්නේ නැති වුණත් බොහොම කැමැත්තෙන් ඒ ගමනට සම්බන්ධ වුණා. සම්බන්ධ වෙලා පළවෙනිම බෞද්ධ පොත කියවුවා. පොත කියවලා පන්සල් ආදියටත් ගිහිල්ලා අත්දැකීමක් ලැබුවා. ආපහු නෝර්වේ රටට ආවට පස්සේ breath meditation ආනාපාන සතිය ගැන එක්තරා පොතක් කියවුවා. ඒ පොත කියවුවාම මේ කරන්න ඕන මොකද්ද කියලා තේරුණා. භාවනා කරලා බැලුවාම ලොකු අත්දැකීම් ලැබුණා. ඒ වගේම පසු කාලීන අවුරුදු ගණනාවක් ගියාට පස්සේ ආරාමයකට ගිහිල්ලා මට ඒ පැවිදි වෙන්න හිතුණා. එහෙම හිතෙන්න හේතුව උන්වහන්සේ හිතන විදිහට කිසිම යාළුවෙක්වත් නැතුව කිසිම බලපෑමක්වත් නැතුව ඒ වගේ දැනෙන්න හේතුව සමහර විට අතීත ජීවිත නිසා වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට මං අතීත ජීවිතයක ලංකාවේ හෝ ආසියාතික රටක ඉපදලා ඉන්නේ නැති. ඒ පුරුද්දට දැන් පැවිදි වෙලා ඉන්නේ නැති. සමහර විට අනිකුත් බටහිර ජාතික හාමුදුරන් වහන්සේලාටත් මේ වගේ අතීතයක් ඇත්තේ. දෙවනියට ඇහුවේ අජාන් බ්‍රහ්මන්ස හාමුදුරුවන්ගේ සමග වාසයෙන් ලැබෙන ඒ උන්වහන්සේ සමග සද්දි විහාරිකව සිටීමෙන් ලැබෙන අත්දැකීම් මොනවද කියලා. අජාන් බ්‍රහ්මන්ස හාමුදුරුව අද්විතීය චරිතයක්. උන්වහන්සේ වටාම වැඩ සිටියාම තමයි ඒක තේරෙන්නේ. උන්වහන්සේ විශේෂ කෙනෙක්. උන්වහන්සේ මාස 6ක් තිස්සේ එක්තරා තනි භාවනා පුහුණුවක යෙදලා හිටියා. කිසිම කෙනෙක් එක්ක කිසිම පුජ්‍යලයක් එක්ක කිසිම ආකාරයේ ගනුදෙනුවක් දැකීමක්වත් කරන්නේ නැතිව ඒ විශේෂ අත්දැකීමක්. උන්වහන්සේ භාවනා වැඩසටහනෙන් ඒ පුහුණු කාලය ඉවර වෙලා මාස 6 ඉවර වෙලා ඇවිල්ලා බලනකොට උන්වහන්සේම පැවිද්ද ලබා දීපු එක භික්ෂුන් වහන්සේකගේ නමත් අමතක වෙලා උන්වහන්සේට. උන්වහන්සේ තනියම එක කුටියක වාසය කරේ. ඒ කාලය තුල ඊටාම කුඩා කුටියක උන්වහන්සේට තිබුණු එකම දේ තමයි මජ්ක්‍ධිම නිකාය කියන ත්‍රිපිටක ග්‍රන්ථය. උන්වහන්සේ වැඩසටහන ඉවර වෙලා දේශනා කරපු පළවෙනි දේශනාව වෙලාවේ උන්වහන්සේ ඇස් දිලිසෙන්න ගත්තා. ඒ තරම් ගැඹුරු අත්දැකීම් තමයි උන්වහන්සේ බෙදා දුන්නේ. ඒ දේශනාවේ මාතෘකාව තමයි 6 months of bliss කියන එක. මාස 6ක තියෙන සුවය, මාස 6ක තියෙන සුවය කියන අත්දැකීම. ඒ වැඩසටහනට අපේ නිස්සරණ ස්වාමීන් වහන්සේත් ඒ දේශනාවට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඔබ මාස 6ක් මෙබඳු හුදේකලා භාවයකින් හිටියම කොපමණ ගැඹුරු අත්දැකීම් ඔබට ලබන්න පුළුවන්ද? ඔබ උමතු භාවයටපත් වෙන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම
ඒ තුලින් ඔබට පුළුවන් සෑහෙන සුවයක් ලබන්නට. අජන් බ්‍රහ්මංස හාමුදුරුවෝ කොච්චර විශේෂ චරිතයක් වුණත් උන්වහන්සේ වටා ඉන්නකොට අපිට දැනෙන්නේ උන්වහන්සේ සාමාන්‍ය භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් කියලායි. උන්වහන්සේ බොහොම සරල සාමාන්‍ය විදියටයි බිම නිදාගන්නේ. කුඩා පැදුරක් වගේ එකක ගල් ගුහාවක් වගේ එකක් තියෙනවා. ඒ තුලයි උන්වහන්සේ සැතපෙන්නේ. කොයිතරම් ලෝකේ ප්‍රසිද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් වුණත් උන්වහන්සේ ඊටාම සරලයි. ඒ වගේම උන්වහන්සේ ඊටාම ප්‍රීතියෙන් යුක්තව වාසය කරන්නේ. ඒ වගේම හැම කෙනෙක්ටම ආදර්ශමත්. උන්වහන්සේට කොයි වෙලෙත් හැම කෙනාටම වෙලාව තියෙනවා. කුඩා කුඩා දේවල් අහන්න උනත් ගියාට උන්වහන්සේ වෙලාව දෙනවා. ඉතින් උන්වහන්සේ ගැඹුරු සමාධින් වඩපු වටිනා භික්ෂුන් වහන්සේ නමක්. ඉතින් උන්වහන්සේ එක තැනක හිඳගත්තොත් භාවනාවට ඔබට බෑ උන්වහන්සේ හොලවන්නට. උන්වහන්සේ බෑ කිව්වොත් බෑම තමයි. ඉතින් ඒ විදිහටයි උන්වහන්සේගේ ප්‍රතිපත්තීන්. උන්වහන්සේ තරම් විශේෂ චරිතයක්. කියවන්න ගත්තොත් උන්වහන්සේ සමග සිදුවීම් එළි වෙනකන් උනත් කියන්න දේවල් තියෙනවා කියලායි අවසන් කරේ. Okay, I should tell some bad stories too about Ajahn Brahmali. I have to get some balance, otherwise we get so one-sided here. Okay, this is a bad story about Ajahn Brahmali. So this is when Ajahn Brahmali was a young monk. He was in Thailand at this monastery called Wat Nanachat, the international forest monastery in Thailand. In Wat Nanachat, they had this, well, maybe it was a Wat Papong, I'm not sure, one of those Ajahn Chah's monasteries or the international monastery here. And in this monastery, they had a concrete floor in the main hall, and they would do walking meditation on this concrete floor, right? Back and forth on this concrete. And Ajahn Brahm's samadhi is so powerful that when he walks on this concrete becomes so beautiful, right? It explodes in colors and the most magnificent shapes. And because of that, because the concrete is so beautiful, Ajahn Brahm fell in love with concrete. And this is to the detriment of everybody else, because he wants concrete everywhere in the monastery. He said, let's have concrete here, concrete. Oh, concrete is so beautiful, put down more concrete. And people say, no, please, please, no more concrete. Yes, concrete. That's the bad story about Ajahn Brahm. Anyway. Ajahn Brahma හඳුරු ගැන නරක කතාවකුත් කියනවා කියලා උන්වහන්සේ නරක කතාවක් ඉදිරිපත් කරා. උන්වහන්සේ තායිලන්තේ වත් ඥාන්තා කියන භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ වැඩ ඉන්නකොට තත් පොන් කියන ඒ ආරාමයේ වෙන්නත් පුළුවන්. එක්තරා කොන්ක්‍රීට් වලින් සකස් කරපු භූමියක් තිබිලා තියෙනවා, මේ බිමක් පොළොවක්. ඉතින් ඒකේ උන්වහන්සේ සක්මන් භාවනාව කරලා තියෙනවා. සක්මන් භාවනාව කරද්දී උන්වහන්සේට ගැඹුරු සමාධි බලවත් සමාධියක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ බලවත් සමාධියෙන් පස්සේ ඒ කොන්ක්‍රීට් පොළව කොච්චර ලස්සනද කියනවනම් කොන්ක්‍රීට් පොළවත් එක්ක ආදරයක් ඇතිලා තියෙනවා අජන් බ්‍රහ්මවංශ හාමුදුරුවන්ට. ඉතින් මේ ආදරයේ හින්දාම අජන් බ්‍රහ්මවංශ හාමුදුරුවෝ උන්වහන්සේගේ ආරාමේ හැමතැනම කොන්ක්‍රීට් වලින් හදන්න පටන් අරගත්තලු. යන තැන කොන්ක්‍රීට්. කොච්චර එපා කිව්වත් කොන්ක්‍රීට් වලින්ම හැම එකක්ම හදන්න ගත්තලු. ඉතින් ඒක අජන් බ්‍රහ්මවංශ හාමුදුරුවෝ ගැන තියෙන නරක කතාවක් කියලායි බ්‍රහ්මාලි හාමුදුරුවෝ ඉදිරිපත් කරේ. ස්වාමීන් වහන්සේ තමන් නොදැනුවත්වම ආර්ය උපවාදයක් සිදුවීමට පුළුවන්ද? Venerable Sir, unknowingly can someone coming to Arya Upavada rebuke to noble ones? Really, what is it? Arya Upavadaka. Arya Upavada. By unknowingly doing that. Oh, okay, I see. If you don't know, because you don't know the person is an Arya, is that what you mean? Presumably. So you, I think the problem is that sometimes when you do acts, like you do an act of kindness, and if you do it towards an Arya, it is a lot of good merit. And sometimes, unfortunately, if you do a bad act towards somebody who is an Arya, even if you don't know they're an Arya, then it still can be bad karma. And that's why you have to be so careful. So. It obviously depends on the circumstances. All kind of circumstances will be taken into account. So you have to be careful in how you conduct yourself, especially around people who are meditators, right? Who have good meditation, deep samadhi, and all these kind of things. That's when you have to be careful.
So yes, I think unfortunately it can be bad karma, even though you may not be fully aware that the person is an Arya. For example, take the time of the Buddha. Many of the non-Buddhists wouldn't really see the Buddha as the Buddha, right? But he was still the Buddha, and even if you were a Brahmin and you didn't believe in the Buddha, that doesn't really help. You can't just go and shout at the Buddha just because you're not a Buddhist. That doesn't really get you out of the problem. මෙතනින් අදහස් වෙන්නේ ආර්යයන් වහන්සේලා ආර්ය බව දන්නේ නැතුව අපේ අතින් වරදක් වෙන්න පුළුවන්ද කියලායි. නමුත් එය වැරදි ක්‍රියාවක් නම් ඒ තුලින් අපිට කිසියම් කර්මයක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. නරක කර්මයක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ හේතු සාධක අනුව ඒ දේවල් වෙන්න පුළුවන් නිසා ඔබ ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. ගැඹුරු සමාධියින් වඩන අය විශේෂයෙන් මේ වගේ තැන්වල ඉන්නකොටත් ඔබ ඊටාම ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. බුදුරජාණන් වහන්සේටත් ඇතැම් බ්‍රාහ්මණයන් අකමැති වුණත් ඒ අයට බෑ විශේෂ දෙයක් කරන්නට. එහෙම නේද? ඒ වගේ පිළිතුරක් තමයි උන්වහන්සේ ලබා දුන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ පවා ආර්ය උපවාදයන් වගේ දේවල් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒකත් මතක කරගන්න. ආර්යයන් වහන්සේ the same person as ආර්යයන් වහන්සේ නමක් කෙරෙහි තමන්ගේ සිත ගැටුණු පමණින් ආර්ය උපවාදයේ සිදු වේද? Can this ආර්ය උපවාද happen by just disliking an Aryan person, Arya noble person? By disliking them? No, I don't think so. I think means like a verbal kind of verbal assault almost, right, on somebody. You're actually talking to somebody in a very bad way. So I think disliking is not enough. Sometimes disliking can be because of different personalities. There can be so many things going in there. But of course, it's always good to try to avoid disliking in general. So especially if you are a Buddhist and you should have some idea what the good qualities are, it should be very easy to see the good qualities in an Aryan person. Even though they may have a personality which is different from yours, there's going to be many underlying things that are very nice. They will be very generous, they will be very forgiving, they will be very kind in many different ways, and they will have very high standards of moral virtue, and these things will always be present in all Aryans. There's lots of goodness there to focus on to move you away from any negative tendencies you may feel towards that person. එහෙම ආරූපවාදයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ ඔබගේ හිත ගැටුණු පමණින්. විශේෂයෙන්ම ඔබ තදින් බැනවැදුනොත් එහෙම උනොත් තමයි ආරූපාදයක් වගේ වෙන්න පුළුවන්. නමුත් විවිධ චරිත ස්වභාවයන් තියෙන්නට පුළුවන්. ඔබට පුළුවන් ඒ චරිත ස්වභාවයන් වල හොඳ ගති ගුණත් දකින්න. මොකද ආර්ය තත්වයටපත් වුණු කෙනෙක් තුළ පරිත්‍යාගශීලීත්වය, සමාව දෙන සුළු බව, කරුණාව, ඒ වගේම ඉහළ සිල්වත් ස්වභාවයක් ඒ අයගේ කොයි වෙලේ දකින්නට තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ආර්යයන්ගේ ඒ ගුණ දැකීම තුළින් ඔබගේ ඍණාත්මක සිතුවිලි වලින් මුදවා ගන්න පුළුවන්. I think that also gave the answer to the third question. How to get rid if you have any negative thoughts, how to get rid negative thought on Aryans, how to get rid of it. Okay, should we do some English questions? Is that a good idea? Sure. Yeah, there's so many questions here. It's just impossible to do them all. Maybe we should do some fast ones. Should we do some fast answers? Sure. That's a good idea. At least somebody gets a little bit of joy out of this. Otherwise, not going to get anywhere. Yeah. Okay, Venerable Ajahn Brahmali, can you please tell us as to what happens to the energy of the Buddhas and the Arhats when their bodies die and they are found in the state of Nibbana? Are these energies stored in the universe? I am confused as what I would like an answer to this question. Thank you. I don't know if there really is any energy left. The Buddha disappears and there isn't really, I'm not sure how that actually works. I don't know if there actually is any energy. The energy that you sometimes can find in places, for example, a place can be very peaceful, can be there for other reasons. They can be there perhaps because the devas are around, the devas are guarding the place, right? Because they know that something powerful happened there. Whether there is any residue of peace because of the arahants were there or the Buddha was there, don't know. Possible. I mean, strange things happen. Sometimes, you don't understand how these things work. But I am not aware of how that would work. So, not sure.
ඉංග්‍රීසියෙන් අහන ප්‍රශ්න වලට කෙටි කෙටි පිළිතුරු ලබා දුන්නොත් ඔබට සියුම් හෝ සතුටක් දැනේවි. එහෙම පිළිතුරු දෙන්න යන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ හෝ රහතන් වහන්සේලාගේ පිරිනිවීමෙන් පසු එයාගේ ශක්තියින් විශ්වය තුල රැඳී සිටින්න පුළුවන්ද කියලා අහනවා. උන්වහන්සේ දන්නේ නැතිලු ඒ ගැන. නමුත් සමහර විට ඒ පිරිනුවනට පස්සේ ඒ ස්ථානයේ බලවත් ස්ථානයක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. දෙවියන්ගේ ආකර්ෂණය නිසා දෙවියන් විසින් ඒ ස්ථානය ආරක්ෂා කරනව වෙන්න පුළුවන්. මොනවද ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ කියලා එහෙම අවබෝධයක් දෙන්නට මම විශේෂයෙන් දන්නේ නැහැ. නමුත් සමහර අමුතු දේවල් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. අපිට හිතා ගන්න අපහසු දේවල්. නමුත් ඒ පිළිබඳව විශේෂ යමක් මා විසින් දන්නේ නැහැ. Okay. Venerable Ajahn Brahmali, karma has a component that ripens in this very life. This is extract from the booklet Samatha and Vipassana are inseparable. And I have heard this statement that for those who meditate and are on the path, if they act either with good or bad intentions, the result are felt right away compared to others who do not meditate nor are on the path. Please elaborate on this and explain as to why this is so. Thank you. Yes, and I think this is a very, very useful thing to actually reflect on how karma ripens straight away, how you can feel the result of your actions. If you are sensitive and you are careful and you have enough mindfulness and clear comprehension, you can feel it straight away when you have a bad intention. If you have a bad thought, even a bad thought, and you watch your mind, what happens when you have a bad thought. It depletes the energy from the mind. You don't feel, you lose brightness, you lose happiness. Straight away you can feel it. On the other hand, if you do an act of goodness, you do something kind, you can actually feel the mind brightens up, the energy goes into the mind. And I would recommend you to try that. If you can do that, then you understand how karma works by very immediate experience, and you can extrapolate to understand that if you keep on doing this, right, a lot, you are basically brightening the mind, or darkening the mind, depending on which way you go. And then you can sort of see where this is going in the future, and obviously will also have an effect on rebirth, etc., etc. පොතකින් අහලා තියෙන ප්‍රශ්නයක් මම හිතන්නේ ඒ කර්මය මට තේරෙන විදිහට නම් කර්මය කරන අයට එවෙලෙම ප්‍රතිඵල ලැබෙනවද ඒ වගේම කර්මය මාර්ගයේ නොවැඩෙන අයට වෙන ආකාරයටත් මාර්ගයේ වඩන අයට තවත් ආකාරයටත් ප්‍රතිඵල ලැබෙනවද කියලා. ඔව් කර්මය එවෙලෙම ප්‍රතිඵල ගෙන දෙන්න පුළුවන්. ඔබ විශේෂයෙන්ම ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕනේ ඒ නිසායි. සමහර ලාවට ඔබ භාවනා කරද්දී විශේෂයෙන්ම ඔබගේ ප්‍රභාස්වර භාවයේ තියෙනවා නම් එතනම ඔබට ප්‍රතිඵල ලැබිලා ඒ වගේම හොඳ දේවල් තවත් විදියට කියනවා නම් විශේෂයෙන් ඔබ හොඳ ශක්තියින් වඩනවා නම් භාවනාව තුළින් ඔබ කරලම බලන්න ඒ වයින් ඔබට හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා දෙනවා. මනස පිරිසුදු භාවයට ප්‍රභාස්වර භාවයටපත් වුණාම නැවත නැවතත් ඒ ප්‍රභාස්වර භාවයම ඔබට අත්විඳින්මින් දිගටම ඒ පවත්වාගෙන යන්නත් පුළුවන්. ඒ විදියටයි පිළිතුර ලබා දුන්නේ. Okay. Good. This is more of a personal question. Somebody who is asking whether they can come to the Buddhist conference in Perth in August, which is going to be held in August. And yes, you certainly can come to that conference. You're sitting there somewhere, I can't see you, but anyway, you're here somewhere. You certainly can come to the conference, and all the details of that conference are available online, and you can also write me an email if you want. I can maybe help you out, and you can maybe come and stay in the monastery for a few days or whatever. So those are certainly possibilities. So if you want to do that, maybe let me know via Venerable Metta Vihari or something, and I'm sure we can help you out to get that organized. පොත්වල පැවැත්වෙන බෞද්ධ සමුළුවට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්ද කියලා කෙනෙක් අහලා තිනවා. ඔව් ඔබට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ ගැන දැනුම් දෙන්න මෙත්තා විහාරේ හාමුදුරුව හරහා හෝ බ්‍රහ්මාලි හාමුදුරුවන්ට ඊමේල් එකක් ලියලා ඒ ගැන වෙබ් අඩවියේ විස්තර සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම බෝධිඥාන ආරාමයේ දවස් කිහිපයක් ඔබට නවාතැන් අවශ්‍ය නම් එයත් සපයා දෙන්නට පුළුවන් කියලා බ්‍රහ්මාලි හාමුදුරුව පිළිතුරු දෙනවා. Okay. This is a very nice little note. This is just a note of appreciation. So that is always nice. Ajahn Brahmali used to have this little
place in his kuti where he had all the notes of appreciation, and he said if he had a difficult day or things weren't going well, he would open this little jar with all the notes and would read out a few nice notes that had been written to him before. So this is a kind of this is how Ajahn Brahm operates. Anyway, so this one says, Venerable Sir, you and Ajahn Brahm's sermons make the difference between life and death. Thank you. You are an inspiration with the blessings of the Triple Gem. So that's very kind. So I'll put that one away for a rainy day, and I'll bring it out when I feel a bit depressed or something. මේකත් අගය කරලා තියෙන ප්‍රශ්නයක් ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ දේශනාව ජීවිතයත් මරණයත් ගැන තියෙන දේශනාව ඊටාම ප්‍රයෝජනවත් ඔබ වහන්සේට යහපතක්ම වේවා ඒ වගේ මම කෙටි කරලා පිළිතුරු දුන්නේ මේ වගේමයි මේ අජාන් බ්‍රහ්මංස හාමුදුරුවොත් එකතු කරලා තියෙන මේ වගේ ප්‍රශංසා කිරීම එකතුවක් පොඩි ජෝගුවක වගේ දාලා යම් කිසි දුෂ්කර දවසක් වගේ දැනුණාට පස්සේ උන්වහන්සේ ඒකේ තියෙන ප්‍රශංසා ටික කියවලා ටිකක් සතුටටපත් වෙනවා. ඉතින් මේ ලියපු එකත් බ්‍රහ්මාලි හාමුදුරුවෝ තියාගන්නකෝ ටිකක් දවස හරියට යන්නේ නැත්නම් ඒ වගේ එකක්වත් කියවලා හිත හදාගන්න කියලා. Okay, this is a more serious question. Venerable Bhante, could you please advise again on how one could overcome the feelings of ill will and jealousy? Is just reflecting on these feelings as a feeling of ill will arose in me enough to overcome it? I enjoyed the retreat very much and gained a lot from it for the conduct of my spiritual life. May the Triple Gem bless you. So again, remember, if you have that little booklet that that was given out to everyone, then you can actually look it up there. There's the Agata Pati Vinaya Sutta on how to overcome ill will and resentment. Is a very useful one. And remember that very often ill will is directed towards people. So what you do is you learn to see the good in those people and reflect on the good aspect instead. And that is often, if you are quick to do that when ill will arises, you can see the goodness in people, and it kind of holds the ill will down. The ill will actually tends to disappear completely. Or if it is ill will against people who are very difficult to see anything good in, then the idea of compassion, right? Here is somebody who has many, many bad qualities. Where are they taking themselves? They're taking themselves to a very bad destination. And you can feel compassion towards them. Instead of focusing on your own hurt, you're focusing on the problem that person is creating for themselves. That is very quickly how to deal with ill will, and especially and jealousy. That is I think try the ill will one first of all and deal with that, and maybe that will deal with some of the jealousy as well. See what happens, because often these defilements are often very closely linked with each other here. ප්‍රශ්නේ තමයි මේ උපදෙස් ඉල්ලලා තියෙනවා ඊටම ඕනේ කමින් මේ තරහව සහ ඊර්ෂ්‍යාව කියන දෙකෙන් මිදෙන්නේ කොහොමද කියලා උපදෙස් දෙන්න කියලා මේ පුහුණුව තුලින්ම එය මේ පුහුණුව ප්‍රමාණවත්ද කියලා අහනවා. ඉතින් උන්වහන්සේ පිළිතුරු දෙන්නේ ඔබ හැමෝටම දුන්නු පොතේ තියෙනවලු ආඝාත පටිවිනේ සූත්‍රය. ඒක කියවලා ඔබට පුළුවන් මේ පිළිබඳව පුහුණුවක් ඇති කරගන්න. ගොඩක් වෙලාවට අපිට තරහව ඇති වෙන්නේ මිනිසුන් සම්බන්ධයෙන්. ඒ අයගේ හොඳ ගති දැක්කට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒ තරහවෙන් මිදෙන්න. ඒ වගේම අපිට තරහ වෙති වෙනවා ගනුදෙනු කරන්න අපහසු මිනිස්සු සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් අපිට ඒ අයගේ හොඳ දේවල් හොඳ ගති ගුණ දැකීමෙන් ඉවසීම ආදිය දියුණු කරගන්න එකයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඊර්ෂ්‍යාව සම්බන්ධයෙන් අහලා තියෙනවා. ඊර්ෂ්‍යාවටත් පිළිතුරක් විදියට දෙන්න තියෙන්නේ තරහව සම්බන්ධයෙන් ඔබ කටයුතු කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ එයින් සමහරට ඊර්ෂ්‍යාවත් ඔබේ නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. Okay, an hour has pretty much gone by already. Venerable Metta Vihari, you are the supreme commander of this retreat. Five more questions. Shall we do a few more questions? Five more. Okay, we'll try that then. So we have gotten the response from the boss has spoken, so now we have to. Okay, so we'll do. Here's one. First one. Dear Venerable Sir,
why do the 5th, 6th, 7th, and 8th jhanas, in other words, the immaterial attainments, are ignored and take a sharp turn to Tevijja? Are they misleading jhanas? Please kindly explain. May the Triple Gem be with you. Well, I think the point is that these things are not absolutely required for the path. Once you have the 4th jhana, you have all the power you really need to make the breakthrough to arahantship. So that is actually sufficient. However, you can also, if you are a certain type of person who is very skilled in samatha practice and samadhi practice, you can take it further in that direction. But you don't actually have to do that, and it is sufficient to have the 4 jhanas. That is really where the path sort of normally stops. Is there any advantage in going further up in the samathas? There probably is, because the higher up you go, the more you are abandoning. So if for some reason you find it difficult to make the final breakthrough at this point, it can perhaps for certain characters be helpful to go through even higher stages of samadhi and abandon things in that way and understand impermanence, non-self and dukkha through that particular process, until eventually you can perhaps even go to Sanya Vedayita Nirodha, where everything ceases, and then become an arahant based on that. So probably that's a little bit to do with the character of people, but the 4 jhanas are sufficient. ඇයි අහනවා 5 වෙනි 6 වෙනි 7 වෙනි 8 වෙනි සමාපත්තීන් සඳහන් කරන්නේ නැතුව 4 වෙනි ධානයෙන් පස්සේ ත්‍රිවිද්‍යාවට එකවරම පත් වෙන්නේ කියලා. ඒ නමුත් පිළිතුර තමයි 7 වෙනි ධානයේම ප්‍රමාණවත් සම්පූර්ණ අවබෝධය ලබන්නට ඔබට ඒ වගේම සමතය සමාධිය තුලින් පුළුවන් අවශ්‍ය නම් ඒ සමාපත්තීන් පවා දියුණු කරගෙන ඒ බඳු අවසාන අවබෝධයකට පත් වෙන්න. ඒ වගේම තවදුරටත් තව ප්‍රශ්නයක් අහලා තිනවා තවදුරටත් භාවනාව සමාධිය වැඩිීමේ ප්‍රතිඵලයක් තියෙනවද කියලා. ඔව්, තවදුරටත් ඔය යන තරමට ඔබේ අතහැරීම දියුණු වෙනවා. ඒ අයුරින් දුක්ඛ අනාත්ම ස්වභාවය අවබෝධ කරගෙන සංඥා වේදිත නිරෝධය අත්විඳින්නත් ඔබට පුළුවන්. ඉතින් එය චරිත සමග කරන්න දෙයක් නැහැ. 4 වෙනි ධානයෙන් පසුව ඒ 7 වෙනි ධානය අධ්‍යක්ීමෙන් එහාට ඔබට ඕනෑම ආකාරයකින් මෙය වඩන්නට පුළුවන්. Okay. Next one, dear Bhante, is it possible to access you through email or any other communication ways when we have needed clarification in our practice? Thank you very much, with metta. I try not to give out my email address to too many people because I end up getting too many emails, unfortunately. But we have a forum page on the BSWA website. That was the dhammaloka.org I was talking about before. And on that forum page you can actually post questions. And that's probably better because then many people have the benefit of reading the replies to questions that you make. So you can go there, and if I don't reply, some other monk will probably reply, and you can get hopefully some good answers to your questions in that way. If it is desperate and you really have to email me, then you can maybe ask Venerable Metta Vihari for my email address. He has it, and he can then sort out. So when the number becomes too high, you can sort of start saying, sorry, no more, or something like that. But I'm sure it won't be a big problem, but something in that way. Yeah. අහලා තියෙනවා මේ බ්‍රහ්මාලි හාමුදුරුවන් වහන්සේ සමග සාකච්ඡා කරන්න ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. උන්වහන්සේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක සියලු දෙනාටම දුන්නොතින් ඊමේල් ගොඩක් ඇවිල්ලා උන්වහන්සේට ඒවට පිළිතුරු දෙන්න අපහසු වෙයි. ඒ නිසා ඒක පොදුවේ දෙන්නේ නැහැ කියලා උන්වහන්සේ පිළිතුරු දෙනවා. නමුත් BSWA වෙබ් අඩවියට ගියහම ඔබට පුළුවන් ප්‍රශ්න ඔබගේ තියෙන ප්‍රශ්න ටයිප් කරලා අහන්න. එවිට ඔබට පිළිතුරු ලැබෙනවා. ඒකට කියන්නේ ෆෝරම් එක කියලා. ඒ ෆෝරම් එකට ගියහම BSWA වෙබ්සයිට් එකෙන් ඔබට පුළුවන් ඔබේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලබා ගන්න. ඒ වගේම ඔබට තවදුරටත් දැනගන්න අවශ්‍ය නම් මෙත්ත විහාරි හාමුදුරුව හරහා ලියන්නට කියලා පිළිතුරු දෙනවා. මෙත්ත විහාරි හාමුදුරුව ළඟ ඊමේල් එක තියෙනවා කියලා. මෙත්ත විහාරි හාමුදුරුවන්ටත් ඕනට වැඩි ඊමේල් આવතින් වැඩි කියලා උන්වහන්සේට ඕන හැටියට ඒවා බැහැර කරන්න කියලාත් උපදේශයක් දෙනවා. Okay.
Dear Venerable Sir, could you kindly explain how some people at the time of the Buddha became stream winners as soon as they heard the Dhamma? How did they complete the Eightfold Path and jhana all at once? Thank you. Okay, so these particular suttas that talk about monk or people becoming stream winners very quickly, these suttas are usually very short, and they are just a story. And the story says that this person goes to the Buddha, he sees the Buddha and becomes overpowered by the power of the Buddha, and then the Buddha teaches him a graduated teaching, starting with dana and ending with disclosing the Four Noble Truths, and then the person becomes a stream enterer. So first of all, these are not kind of the usual teachings of the Buddha, where the Buddha kind of gives a long discourse and people gradually become arahants. Even some of the greatest arahants of the time of the Buddha took 20 years to reach that kind of that sort of point. So generally speaking, it takes a long time for people to reach the pinnacle of the path. Some of these stories, because they are stories, because they're not really teachings of the Buddha as such, very often they will be contracted, they will be just something that people remembered, and they will be like a contraction of the path of progress that this person probably took a long time to become a stream enterer. And it's like, when you remember a story, what all you remember is that this person became a stream enterer, and he was a person of such and such name, and you don't remember all the things in between, and that doesn't really show in that very short story, that very short sutta. So very often I think what we have to assume is that actually, in reality, there was a long period of progress happening there for this person, even though it is not mentioned in those suttas. ප්‍රශ්නේ තමයි කෙනෙක් සූත්‍රවල සඳහන් වෙනවා සමහර අය වහාම ධර්මය ඇසීමෙන්ම සෝවන් භාවයට පත් වුණා කියලා. ඊටාම කෙටි කාලයකින් ඒ අය මේ මාර්ගය ඒ සුළු මොහොතකින් වැඩුවේ කොහොමද කියලා අහනවා. එහෙම දේවල් කෙටි සූත්‍රවල සඳහන් වෙලා තියෙනවා කියලා පිළිතුරු දෙනවා. ඒ වගේම බුදුරජාන් වහන්සේගේ බලය ඉදිරියේ, උන්වහන්සේගේ ඒ ශ්‍රේෂ්ඨත්වයේ ඉදිරියේ, උන්වහන්සේගේ ශක්තිය ඉදිරියේ ධර්මය අහලා සමහර අය ඒබඳු අවබෝධයකට පත් වුණා කියලා සඳහන් වෙන්නේ. එම සූත්‍ර පරීක්ෂා බැලුවහම ඒවා සාමාන්‍යයෙන් බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරපු සාමාන්‍ය පටිපාටියට යන සූත්‍ර නෙමෙයි. ඒ අවසානයේදී සෝවන් වුණා කියලා සඳහන් වෙනවා අඩුයි. නමුත් බුදුරජාන් වහන්සේගේ කාලේ හිටපු ශ්‍රේෂ්ඨතම රහතන් වහන්සේලා පවා වසර 20ක් වගේ කාලයක් අරන් තියෙනවා මෙහි සම්පූර්ණ අවබෝධය ලබන්නට. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අදහස් වෙන්නේ ඒ ඉහළම තැනට යන්නට කාලය යනවා කියන එකයි. නමුත් මේ වගේ කෙටි සූත්‍ර තියෙනකොට ඒවා මිනිසුන්ට මතක හිටිනවා. මේ පුද්ගලයාට මෙහෙම අවබෝධයක් ආවා. නමුත් ඒ අතරවාරේ තිබුණු ධර්මය මතක නැහැ. අපිට මතක හිටින්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඒම නිසා මේ සූත්‍ර පිළිබඳව අපි අවබෝධ කරගන්නේ කොයි විදියටද කියලා අපිට තේරුම් ගන්නට අපහසුයි. I think I did a fair translation. Yeah, good. Okay, so next one here. Dear Bante, I recognize the handwriting, but I'm not going to say who this is from. When you were discussing the Satipatthana Sutta, you mentioned that the refrain about arising and vanishing factors is not in the parallels. Is it found in other contexts with the suttas? I couldn't help thinking that the contemplation is quite useful for abandoning the hindrances by seeing their impermanence. Do you think that there is scope for a practice version of the Satipatthana Sutta incorporating what meditators find useful? If there's time, can you please comment? Is it found in other contexts in the Sutta? It is found, I think, in one place in the Samyutta Nikaya, which perhaps is the origin of this particular thing. There's one sutta elsewhere in the Satipatthana Samyutta where this is found. And that's quite interesting that it's only found in one other place in the Satipatthana Samyutta, so it is a fairly rare thing, basically, in the suttas. It is true that it is very useful for abandoning the hindrances, but remember that the hindrances, they already have this whole idea of looking at impermanence. It's already inbuilt into the contemplation of the hindrances. It's already part of that. It talks about knowing when the hindrance is there, when it is not there, knowing what causes it to arise, right? What causes it to be abandoned, and how
how the future non-arising is achieved. So it's already sort of part of the hindrances and already part of the bojjhangas as well. This idea of causality is already there. So it's almost a bit strange, because with the hindrances, the bojjhangas, it would be doubled up in a sense. You would have once as part of the contemplation itself, and then you would have another time as part of this refrain which comes afterwards. And so there, I would say, with those ones, it almost seems natural that it shouldn't be there, actually, rather than being there, because otherwise it would be doubled up. Is there scope for a practical version incorporating what meditators find useful? Yes, probably to some extent that is probably correct. If something works for you and it brings you in the right direction, and it isn't kind of wildly off topic, like believing in God or something like that, then I would probably yes, but be careful, because usually the Buddha's instructions are very powerful and useful the way they are. So just read them carefully, and I think most of the stuff you need you will find there. මේ ඇතිවීම නැතිවීම කියන එකට අදාළව සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ තියෙන ඒ කොටස ඒකට සමාන්තරව සොයාගත්තු පැරණි මූලාශ්‍රවල නැහැ කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ සඳහන් කළා. එය එහෙම හිතනවද කියලා අහලා තියෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රායෝගික මූලාශ්‍රයක් ද මෙතනින් අදහස් වෙන්නේ එය නැත්නම් මේ ත්‍රිපිටකයේ මේ සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ පුහුණුවට යොදාගත්තු ප්‍රායෝගික මූලාශ්‍රයක් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා අහනවා. ඒ වගේම පිළිතුර විදියට දුන්නේ ඇතිවීම නැතිවීම අවබෝධ කරගන්න එක අපේ පුහුණුවට උපකාරී වෙන්න පුළුවන්. නමුත් නීවරණ නැති කිරීම සම්බන්ධයෙන් නීවරණ වලින් බැහැරවීම සම්බන්ධයෙන් හොයලා බැලුවහම ඔය ඇතිවීම නැතිවීම කියන කොටසත් ඒ තුලම අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ කොටස සඳහන් වෙලා තියෙනවා සංයුක්ත නිකායේ එක තැනක. සමහරවිට එතනින් වෙන්නේ නැති මේ කොටස ඇතුළත් උනේ මේ සතිපට්ඨාන සූත්‍රයට. ඉතින් අපි නීවරණ ඇතිවීම නැතිවීම අධ්‍යයනය කරලා බැලුවට පස්සේ ඒ තුලම තියෙනවා මේ කොටස එතනම අන්තර්ගත වෙලා. නීවරණ ඇති නැති වෙලා යනවා. ඉතින් ආයේ හට ගන්නවා. ඒ තුලම තියෙනවා පටිච්ච සමුප්පාදයක්. ඒක නැවත වතාවක් කරනවා. දෙවෙනි වතාවටත් බොජ්ජංග ධර්ම වඩමින් භාවනා කරද්දී ඒ දෙවතාවක් කරන නිසා මේක ඒ තුලම අන්තර්ගතයි කියලා කියන්න පුළුවන්. වෙනම අවශ්‍ය නැහැ කියලා ස්වාභාවිකවම අපිට හිතන්න හේතුවක් ඒක. ඒ කොටස එතන නොතිබිය යුතුයි කියලා. ඒ බඳු පිළිතුරක් තමයි ලබා දුන්නේ. ප්‍රායෝගිකව යම් කිසි සූත්‍රයක් තියෙන්නත් පුළුවන්. මට ඒක හරියටම තේරුනේ නැහැ. මම හිතන්නේ දෙවියන්ට අදාළවත් පිළිතුරක් දුන්නා. ඒක මට අහගන්න බැරි වුණා. සමාවෙන්න. Okay. I lost count of how many questions, but this is the last one. Okay, so he's getting impatient now. He wants to. Yeah. That's okay. Good. So, Reverend Sir, these days some people seem to have fun with Mara. They go on labeling various things as Mara with the brand Mara. For example, oh, she is a Mara of a wife, or he is a Mara of a husband. Wow, it's a Mara's wedding here. It's a Mara's accident. It's a Mara's joke, a Mara's film, etc., etc. Okay, so question number one: what do you literally mean by Mara? What is Mara? Okay, so Mara. In the suttas, Mara is usually like a tempter figure, right? A tempter which comes around and says, you don't really want to go to enlightenment. Here are these nice sensual pleasures. Why don't you enjoy these pleasures instead? So Mara is like a tempter, mostly in the Buddhist text, and mostly, for the most part, it is a psychological thing. It is something in your mind, right? It's not something outside, but actually something inside of you which tempts you. Basically, it's delusion, right? Karma chanda, etc. Delusion arising, and that is basically the main meaning of Mara. It seems also in the suttas that sometimes there is more like a deity called Mara, which kind of rules over a certain realm.
the Paranimitta Vasavati realm, or parts of that realm, and that deity is kind of a little bit fond of controlling things, right? Controlling the world and controlling people or whatever, and perhaps also influences people in a bad way. That is a little bit more uncertain. That might be some truth to that, but the main idea of Mara, as far as I'm concerned, and the most useful idea of Mara, is simply that it is the defilement and the temptation inside of us that tends to take us away from the path and onto all the worldly things rather than the teachings of the Buddha. Has Mara got any duties assigned? That would be good to kind of distract Mara by assigning Mara some duties. That's a very, very wise comment. Here, Mara, work over here, and you don't have to worry us. But essentially, as I said, Mara's main job is to be the ruler of a certain realm or a certain sub-realm called the Paranimitta Vasavati. Paranimitta Vasavati literally means the one who wields power over the creations of others. Para, others, nimitta, created, Vasavati, wields power. So, in other words, it's a kind of slightly power-hungry and controlling, perhaps, person, a deity, or whatever it is. That is the main, what Mara is supposed to do, according to suttas, and perhaps more so the commentaries. I wish, Venerable Sir, you wouldn't say all these are Mara's ideas. That's right. No, it's a good point, actually. It's a good point to not talk about these things and to actually decide what the suttas mean about these things. Thanking you so much from one of the Samaneras. Very good. සාමණේරයන් වහන්සේ නමක් ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා මේ අද කාලේ මාරය කියන වචනය මාර විදියට භාවිත වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ මේ මාරයාගේ විවාහය, මාරයාගේ විහිළුව, මාර විහිළුවක්, මාර ඕවදියට භාවිත වෙනවා කියලා. මොකක්ද ඇත්තටම මේ මාර කියලා කියන්නේ වචනානුසාරයෙන් පැහැදිලි කරන්න කියලා කියනවා. ඇත්තටම ප්‍රශ්නේ කෙටි කරා. මාරය කියලා සූත්‍රවල සඳහන් වෙන්නේ පිළිතුර විදියට දෙනවා. සූත්‍රවලට අනුව මේ කිසියම් නිවන වළක්වන බාධකයක් වෙන කෙනෙක් වගේ තමයි සඳහන් වෙන්නේ. මේක බොහෝ දුරට මනෝමය තත්වයක්. ඒ වගේම මෝහය තත්වයක් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. කාමච්ඡන්දය ආදී මාරයා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සූත්‍රවල සඳහන් වෙනවා මේ මාර දිව්‍ය පුත්‍රයෙක් ගැන, පාලනය කරන කෙනෙක් ගැන. සමහර විට එය තේරුම් ගන්නට අපහසුයි, ඇත්තක් තියෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් ප්‍රධානත්වයේ තියෙන්නේ ක්ලේශ මාරයට. ක්ලේශ මාර කොයි වෙලෙත් අපි තුල තියෙනවා. අපි ලෝකයට ඇදලා දාන්නේ මේ ක්ලේශ විසින්. එයට අවධානය යොමු කරාම අපිට මාරයාගෙන් ගැලවෙන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් අහලා තියෙනවා මාරයට රාජකාරී පවර්ලා තියෙනවද කියලා. පිළිතුරු විදියට දුන්න මාරයට රාජකාරී පවර්ලා තියෙනවා නම් කොච්චර හොඳයිද. එතකොට මාරයට කියන්න පුළුවන් මේ රාජකාරී කරගෙන ඉන්න අපිට එච්චර අවධානය යොමු කරන්න එපා කියලා. නමුත් මේ පිළිතුරු විදියට තවත් දුන්න මාරයා කියන එක්කෙනා මේ පරිනිම්මිත වසවර්තියෙහි පාලකයා කියලා. එතකොට අනුන් විසින් සකසපු දේවල පාලකයා විදියට එයා කටයුතු කරන්න කියලා. ඉතින් මේවා සූත්‍රවල සඳහන් වෙනවා කියලා උන්වහන්සේ සඳහන් කරේ. ඒවා එහෙමද කියලා අපිට හිතා ගන්න අපහසුයි කියලා උන්වහන්සේ මතක් කරා. ඉතින් ප්‍රශ්නේ අහපු සාමාන්‍යයන් වහන්සේ මතක් කරලා තියෙනවා මේක මාර්යාගේ අදහසක් කියලා කියන්න එපාය කියලා. ඉතින් උන්වහන්සේ පිළිතුරු දෙනවා එහෙම හිතන්න එපා මේක හොඳ ප්‍රශ්නයක් කියලා. Okay, so that's it for this evening. So have a nice last night on this retreat, and we will see you again tomorrow. මේ තමයි අද සවසට කෙරෙන අවසාන